Okay, so dear students, we had discussed the role of generating functions in bringing out what is known as canonical transformation. So, to summarize what you have done in the previous class, we have seen that there are 4 different forms of generating function, which we labeled as F1, which is a function of Qj, capital Qj, and time. F2, which is a function of small qj, means the old coordinate, then the new momenta, capital Pj, and time. Then F3, I'm having some issue with my writing instruments. Okay, it's okay. Which is a function of small pj, capital Qj, and time. And F4, which is a function of small pj, capital Pj, and time. So these are the things that we have discussed previously. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന 4 വ്യത്യസ്ത ഫോമുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തിയറിയിൽ. ഇതിൽ ഏത് ഫോം ആണോ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി വരിക എന്നുള്ളത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, so the choice of the particular form of the generating function depends on the need of the problem. Okay, so we have seen that if we are using F1 form of generating function, നമ്മൾ F1 form of generating function ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ we will have 3 related equations. We have 3 related equations from F1. So what are the 3 related equations that we are going to get from F1? We derived in the previous class that they are small pj that is equal to, എങ്ങനെയാണ് small pj f1 ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, that is we obtained that is equal to dou f1 divided by dou qj. Okay, then we got another thing, capital pj എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, that is the transformed momenta, അല്ലേ, new momenta. So capital pj is equal to minus dou f1 by dou qj, and we had one more relation. What is that? The new or the transformed Hamiltonian, which we represented as capital K. What is capital K is equal to? That is equal to original Hamiltonian H plus what? Dou f1 by dou t. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഇക്വേഷൻസ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ F1 ഫോം ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 to 3 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. We were talking about a mathematical transformation from small qj, small pj, which is old set of canonical variable, to an entirely new set of canonical variable represented by capital Qj, capital Pj. ഈ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിളിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഇതൊരു അലൗഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ, ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ അതിന്റെ അവസാനം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല. ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലം വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം, ബട്ട് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബിക്കം, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബിക്കം ഈസിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള 4 വ്യത്യസ്ത ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസിലെ ആദ്യത്തെ ഫോമായ F1 നെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി അബൌട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ്, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഈ ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആയ സ്മോൾ qjയിലും സ്മോൾ pjയിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതിന് പകരം തത്തുല്യമായ പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആയ ക്യാപിറ്റൽ Qjയും ക്യാപിറ്റൽ Pj ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരേ പ്രോബ്ലത്തിനെ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ എ ബെറ്റർ മാനർ, ഇൻ എൻ ഈസിയർ മാനർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, 2, 3 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ, ഒരു റിയൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ that is generated by the F1 form of generating function. F1 form of generating function means its F1 is a function of small qj, capital Qj and time. You know, one old coordinate, one new coordinate and sometimes time. It may be or may not be depending on time. So our system, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. So the system that we are going to analyze is the harmonic oscillator itself. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊക്കെ ചിരപരിചിതമായ സിസ്റ്റത്തെ ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. I hope you understand. So we are discussing an example for the technique of canonical transformation, that too using the F1 form of the generating function to simplify the solution of or to understand the working of the harmonic oscillator. And you know, basically a harmonic oscillator is one which performs simple harmonic motion. അല്ലേ, ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ is a system that executes, we know that, I'm just summarizing what we already know, simple harmonic motion. And you know, simple harmonic motion is one of the simplest type of periodic motions in nature, which can be mathematically represented in terms of the sine or cosine functions. And you know, basically നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെ, see the coordinate q can be represented something like this, some q0 into ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് we can use sin omega t or you can use cos omega t, okay, either sine or cosine, okay, both are used. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫോം ഓഫ് ദ എന്താണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, so you know that then what will be if q is this one, what will be q dot? Q dot is the velocity here, right? Okay, q dot is the velocity. നമ്മൾ x ന് പകരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ q എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So x equal to x0 sin omega t. So what will be q dot? Q dot will be the velocity. So q dot will be equal to, of course, what is that? That will be equal to omega into q0. Sin will become cos. You know, it is cos omega t എന്ന് കിട്ടും automatically. And this omega q0 can be taken as something like velocity, you know, v0 or v max, right? So you'll be getting that. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൊമെന്റം കിട്ടില്ലേ? സോ വാട്ട് ബി ദ ഓർഡിനറി കേസ് ആണ്, കാർട്ടീഷ്യൻ കേസ് ആണ്, മൊമെന്റം ഈസ് m into q dot എന്ന് കിട്ടും, m into q dot. So what will be m into q dot? That will be equal to m omega q0 into cos omega t നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഈ m omega q0 നെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ we can call it as p0, right? p0 into cos omega t നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതിനെ തൽക്കാലം okay, I am calling it as equation number a and equation number b. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അല്ലെ. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം ആവാം, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എം മാസും കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം ആവാം, either the horizontal oscillations on a frictionless plane or it can be the vertical oscillations hanging in space, ഏതും ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ q എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുക, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എന്താണ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ക്യൂവും മൊമെന്റം പിയും qp ആണ് ഞാനിവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ a കൊണ്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ b കൊണ്ടും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ a gives the variation of q with the time and equation number b gives the variation of the momentum with the time. So qp phase space le രണ്ട് variables ആണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു automatically. What is the phase space trajectory of such a harmonic oscillator? Hope you remember that we proved that the phase space trajectory of this this equation number a യും b യും ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ phase space trajectory വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ we have seen that the phase space trajectory, so if it is p here, if it is q here, we have proved in our earlier discussion that the phase space trajectory will be an ellipse. അല്ലേ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ
and you know what is that the area of the phase space trajectory, or what are the parameters that you get, okay, what are the coordinates of this points, all those things we have already found out. Okay, fine, let it be there. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, so we want to simplify the study of harmonic oscillator. നമുക്ക് harmonic oscillator എന്ന ഈ പ്രോബ്ലം ഇതൊരു സിനുസോയിഡൽ വേരിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ. both q and p are varying sinusoidally. So both q and p are periodic and they are varying sinusoidally with the time. ഇതാണ് നമ്മുടെ physical analysis നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, mathematical analysis varying sinusoidally with the time എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ conclusion. What we know already with the time. So that is our conclusion. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ small q small p എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ്സ്. These are their original coordinates that we are familiar. ഈ കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, by a suitable canonical transformation I am going to transform the problem. Means I am transforming both the coordinate and the momenta into a new set of coordinate and momenta which are canonically related. Means both of them obey the same canonical equations of motion. രണ്ടുപേരും Hamilton's equation of motion obey ചെയ്യുന്ന ഒരു canonical transformation ഞാൻ ഈ old സെറ്റിനെ ഞാൻ വിധേയമാക്കാൻ പോവാണ്. Okay, old set represented by A and B. I'm going to make a canonical transformation, and for doing this canonical transformation let me seek the help of F1 form of generating function. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ 4 ചോയ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ സഹായം തേടണം തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സഹായമാണ് തേടുക എന്നുള്ളത് ആ പ്രോബ്ലം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. തൽക്കാലം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, F1 ഫോമിന്റെ ഉപയോഗം പഠിപ്പിക്കാനായതുകൊണ്ട്, ഉപയോഗം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ F1 ഫോം ഓഫ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so that's why I told you that the choice of the generating function depends on the problem. Specific problem in the requirement അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫോം. I will demonstrate the use of how to choose generating function and all in several other examples that we are going to discuss later. Okay, anyway ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we have to choose a proper generating function. തൽക്കാലം ഈ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു എ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നൗ. ഓക്കെ, തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ലെറ്റ് മീ സജസ്റ്റ് എ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ consider, so this is where we begin. I think you understood what we are going to do now. Okay, consider a generating function. Consider a generating function. Okay, which form? F1 form അല്ലേ? F1 form. F1 ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം? സ്മോൾ q capital Q ഫോമിലാണ് അല്ലേ? And possibly time. F1 QQT, right? ഞാനിവിടെ QJ എന്നുള്ള ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം, ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡറിങ് എ സിംഗിൾ മാസ് സിസ്റ്റം, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n = 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് QQT, only one coordinate and one corresponding moment are there. So for the harmonic oscillator, ഞാൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ, there is a background story and all, we will discuss the background story later. Consider a generating function of the form F1 for the harmonic oscillator. I am writing HO for short. So this is the generating function that is suggested. F1 equal to, for the time being you have to memorize this equation. Later you will understand how do you get it, okay, in our further discussion in the topic when you proceed. So half m omega q square cot q. So this is a generating function that we are suggesting. Let me call this equation as equation number 1. ഇതാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലേ നോക്കൂ. Can't you see that this generating function F1 is depending on small q and on capital Q, and all other things in the equation are constants. Half is a constant, m is the mass of the harmonic oscillator, m is a constant, q, okay, you can see that that's a variable here. Omega is a constant because omega is equal to the angular frequency, which is equal to root of k by m. Okay, so that is a constant, and of course capital Q is the variable. What is the small q and capital Q? Small q is the old coordinate and capital Q is the new transformed coordinate. So you can see that this small q and capital Q is appearing in our
choice of the generating function. So you can see that this f1 represented by equation number 1 is of the form required, that is f1 is a function of small q and is a function of capital Q. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ഐ തിങ്ക്. ഇനി നമുക്ക് f1 ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് f1 ഫോം ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. 3 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് f1? Hope you remember I told you this is one equation. Equation number 1 is one derivative equation of f1. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾ f1 കൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പുതിയ പിന്നെ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. സോ വാട്ട് യു കൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ. therefore I am using അല്ലേ f1 is a function of qj capital T എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. So therefore we can say the derivatives small p is equal to എന്താണ് small p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത്, ഞാൻ I am writing it here, small pj ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. small pj is equal to dou f1 by dou qj. ഇതാണ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? q ന്റേതാണ് കോൺജുഗേറ്റ് p. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ Q ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ P അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ PJ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം, മൈനസ് ഡോ f1 ബൈ ഡോ ക്യാപിറ്റൽ QJ എന്നാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? K ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു h പ്ലസ് വാട്ട് ഡോ f1 ബൈ ഡോ T എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിനാണ് ABC എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 2 3 നേരത്തെ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഐ ആം യൂസിങ് ഹിയർ. സോ PJ യുടെ J ആണ് ഒഴിവാക്കി, കാരണം ഒറ്റ P വേണ്ടു. P is equal to dou f1 by dou small q, dou f1 by small q. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുത്തൂടെ? കാരണം f1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പ്രകാരം f1 is a function of q. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ ഓൺ ടേക്കിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ q ആണ്, ഇവിടെ q സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. So it will be 2q എന്ന് വരും. 2 and 2, this 2 will be getting cancelled. So what you are left with is what? M omega small q code q. I hope that it's clear to you. There is no chance of any doubt. So that is M omega q code q. So this is equation number 2. Let me call it as equation number 2. Okay, fine. Now, okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ f1 ന്റെ. രണ്ടാമത്തെ f1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ക്യാപിറ്റൽ PJ ഇക്വേഷൻ ആണ്. So therefore and also capital P is equal to J എന്നുള്ള നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. capital P is equal to എന്താ? മൈനസ് ഡോ f1 by ഡോ qj എന്ന് പറയുന്നത്. So that is minus ഡോ f1, നമ്മൾ f1 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ലുണ്ട്, by ഡോ ക്യാപിറ്റൽ Q അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും f1 സ്മോൾ q ന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ Q ന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ന്യായമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്യാപിറ്റൽ കോഡ് Q ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ പറയുന്നത്? That is minus cosecant square q ആണ് നമുക്കറിയാം. Cot q, the derivative is minus cosecant square q. Minus, there is a minus already here, that becomes that makes the term positive finally. So what you're getting is what? Half m omega q square. ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. Cot q becomes what? Cosecant square q. Is it clear? So that is equation number 3. Right, so you have got 1 2 3. 1 is giving you the assumed generative function. 2 and 3 gives you the derivatives obtained from these two, the derivatives of the what you call generative function f1. Ini small p kitti, capital P kitti, right? Small p and capital P we have got. So therefore what I am going to do, I am going to rewrite small q from equation number 1. Equation number 1 il ninnum see, I can use equation number 1 or equation number 2. So let me write, no, I'm rewriting equation number 3. Okay, so from equation number 3 for the time, just a minute, let me make some rearrangements. So from equation number 3 I'm making a slight change here. I'm rewriting, therefore small q is equal to, and I will tell you its relevance. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്മോൾ q ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. സോ ഓൺ റീറൈറ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് സ്മോൾ q ഈക്വൽ ടു? സ്മോൾ q വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2p. യു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ടു ദ അദർ സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2p അല്ലേ? 2p അവിടെ ഉണ്ടാവും. ദെൻ
like divided by 2p by m omega. So you have to divide by m omega. So 2p by m omega. Then there will be 1 by cosecant square theta. That will be sine square theta. 1 by cosecant square theta will be sine square theta, or means sine square q. So you have to take its root. So when you take the root of that, it will become root of 2p sine square q in the root എന്ന് പറയുമ്പോൾ just it will be sine q. So this is what you are going to get. Small q is equal to root of 2p. Rearrange equation number 3. Root of 2p by m omega into sine q. So this is what you are going to get. So this is, let me call this equation number 4. ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. What is the result here? നിങ്ങൾ സ്മോൾ ക്യൂനെ നോക്കുക. let me do one more thing. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Let me do same manner. Let me just substitute this small q in equation number 2. ഈ സ്മോൾ ക്യൂനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay, so and see, I think I can just write it here so that you can use the same screen here. So equation number 2 will give you small p equal to, എന്താണ് small p? That is m omega q cot q അല്ലേ? ഈ m omega q cot q ൽ ഈ small q നെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു m omega ഉണ്ട്, ഈ small q ൽ root of 1 by root of m omega ഉണ്ട്. So that m omega will be root of m omega will be cancelled. So root m omega will be there. I am taking it inside. So finally what you are left with will be this one. നിങ്ങൾ verify ചെയ്യുക. So it is root of 2p, പിന്നെ റൂട്ട് എം ഒമേഗ പുറത്തുണ്ടാവും, അതിന് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. എം ഒമേഗ ഇസ് ക്ലിയർ, റൂട്ട് 2p എം ഒമേഗ. പിന്നെ ഇവിടെ കോട്ട് ക്യൂ ആണ്, ഇവിടെ സൈൻ ക്യൂ ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ്? സൈൻ ക്യൂ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും. വാട്ട് യു വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് വിൽ ബി കോസ് ക്യൂ. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് കോസ് ക്യൂ. ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. So let's wait a moment and try to understand what we have achieved by doing equation number 4 and 5. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഉം 5 ഉം ചെയ്തതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ശരിക്കും അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. What is equation number 4 here? Equation number 4 is giving you small q, and equation number 5 is giving you capital Q. Sorry, small p. And what are these small q and small p? You can see that they are nothing but old coordinate as well as old momentum. അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്മോൾ ക്യൂവിനെയും സ്മോൾ പിയെയും ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ പിയുടെയും, അതായത് ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് കാനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് കാനോണിക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസിംഗ് ക്യൂ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ? capital P and capital Q ഉള്ളത് അല്ലേ? So Q is now expressed as a function of capital Q and capital P alone. And what we have achieved from equation number 5, നിങ്ങൾ നോക്കുക, equation number 5 ലെ small p old മൊമെന്റേ നമ്മൾ capital P യുടെയും capital Q ന്റെയും മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So capital Q and capital P. And I hope you remember this is nothing but what we call defined as a transformation. ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിളിച്ചത്. We transformed from QP to capital Q and capital P. അപ്പോൾ സ്മോൾ ക്യൂവിനെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിനെയും ക്യാപിറ്റൽ പിന്റെ ടേംസിൽ മാത്രമായിട്ട് എഴുതി അല്ലെ? സ്മോൾ പിനെയും ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ പിന്റെയും ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഉം 5 ഉം വഴിയായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമായി? We depended upon the generating function F1. ഓക്കെ, അപ്പൊ F1 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് F1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി എന്താണ് സ്മോൾ ക്യൂവിനെയും സ്മോൾ പിയെയും ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ പിയുടെയും, അതായത് പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് കാനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റഡ് വേരിയബിൾസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ പുതിയൊരു ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി. അതായത് ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയ സ്മോൾ ക്യൂവും സ്മോൾ പിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് പകരക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആയ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ പിയുടെയും ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. That is what we are actually going to do. Okay, now let's carry on. See, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. So hope that you will be keeping track of these equations. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു. We are left with one more equation. What is that? The relation between the transformed Hamiltonian K also K is equal to പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അല്ലെ? സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നു, സ്മോൾ പി എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ പി ആയിട്ട് മാറി, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയി.
അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആയിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു റിലേഷൻ? തേർഡ് റിലേഷൻ വാസ് എച്ച് പ്ലസ് ഡോ F1 by ഡോ ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് F1 ന്റെ, അല്ലേ? And you know this dou F1 by dou t is the partial derivative of F1 with respect to time ആണ്. But fortunately, you know that our generating function F1 given by equation number 1. Equation number 1 ൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന generating functionൽ time dependence ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ F1 is independent of time here, or F1 is not having any explicit dependence on time. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലേ? F1 ന് ടൈമിന്റെ മുകളിൽ explicit dependence ഇല്ല. If somebody asks you, is there any dependence of F1 on time? Maybe. Why? Because Q is a function of time. അല്ലേ? കേട്ടോ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ പ്രകാരം Q ടൈമിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. Q ന്റെ മുകളിൽ F1 ന് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ F1 is depending on Q, right? Okay. And through Q, F1 depends on time. But F1 is not explicitly, directly, it's not depending on time എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. Okay. So F1 ന് explicit time dependence ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ what about dou F1 by dou t in the present problem? That will be equal to 0 here. Correct? So therefore this term is 0. This term is 0. Okay? Therefore what we are getting here in this problem, K is equal to H. Therefore K equal to H. So this is a very important result in this problem. Remember, it need not be the result in every problem that you account. Okay? So therefore K H തുല്യമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ. We call this some equation. Let me say that what is that equation number? I think maybe 6, right? ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, you know that H is a function of small q and small p. ശരിയല്ലേ? സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിലും ഓൾഡ് മൊമെന്റയിലും റിലേറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ H എന്നുള്ളത് K ആയിട്ട് മാറി. H ഉം K യും തുല്യമാണ്. പക്ഷെ K by our definition is a function of the transformed coordinate and transformed momenta Q and P. നമ്മൾ ഇനി K യെ Q ന്റെ P ന്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, no, we will always have a doubt that why do we do all those things? Why do we take all this pain? Okay, after all, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രത്തോളം വിഷമിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. So I think the next few steps will give you an idea about why do we do all these things. Okay, so K of Q of P. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? So you know the original Hamiltonian, the original Hamiltonian, original means before transformation, the original Hamiltonian, okay, H is given by, what is the original Hamiltonian? You know, it is kinetic energy plus potential energy. Conservative system ആണല്ലോ, T plus V ആയിരിക്കും, അല്ലേ? So it can be written as P square by 2m, അല്ലേ? Kinetic energy term ആണ് P square by 2m plus what? Half K Q square, half K Q square. K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m omega square ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? Q square. So this one will be the Hamiltonian. So we call that this is equal to equation number 7. This is the Hamiltonian in the original. Kinetic energy plus H is equal to T plus V ആണ് എന്നുള്ള ഓർക്കുക. Being conservative for a conservative system. നമ്മൾ പലതവണ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണിത്, റൈറ്റ്? ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയിരുന്നു. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ബട്ട് നൗ H is a function of small q and small p. നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ പിന്റെയും ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം, റൈറ്റ്? So substitute for P and Q. I am writing H എന്നുള്ളത്, but H equal to K. So I can call this one as K itself. Okay, so H is same as K here. So I am transforming it now. P, small p എന്നുള്ളതിന്റെ P square substitute ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ small Q, ഇതാണ് equation number 4 gives you Q and equation number 5 gives you the P. I'm going to square it and substitute. Square ചെയ്യുമ്പോൾ root രണ്ടും പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So using 4 and 5, so using 4 and 5, I'm directly writing the result here. So P square എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ square root പോകും, root of 2p m omega എന്നുണ്ടായിരുന്നു. So it will become 2p m omega. Cos Q എന്നുള്ളത് cos square Q എന്നാവും, cos square capital Q divided by 2m. There was a 2m here. Then plus half m omega square Q square. What is small q equal to? Just see, look at small q. Small q is this one, right? So it will be 2p by m omega sine square q. So that is into 2p by m omega sine square q. See the thing what is happening? So you can make all cancellation wherever possible. So 2 and 2 getting cancelled, m and m getting cancelled, one of the omega is also getting cancelled, right? So here also m is getting cancelled, 2 is getting cancelled. So what is remaining there? So you can see that what is left out is
2 is gone, no, like, sorry, that is 2 is gone. P omega, capital P omega, cos square q, right? That's the first term, what is remaining, and second term is what again? There is P left out here and omega left out here. So that is again what? Omega P, or I can write once again P omega, right, into sine square q. So that's a glad news for us. Why? Because like you can see that P omega or omega P is a constant term. So sine square q and cos square q add up to give 1. Okay, so you are getting finally a very simplified result. K equal to omega P. K equal to omega P. Okay, what is K? Gives the transformed Hamiltonian or new Hamiltonian. Transformed Hamiltonian. Transformed Hamiltonian. Okay. Now let me give some equation for that. Let me call it as equation number 8. Now a moment. Please look at the transformed Hamiltonian and can you tell me what we have achieved by doing this transformation? This transformation ചെയ്തതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും അച്ചീവ് ചെയ്തതെന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. What is our advantage? What we have achieved? എന്ത് ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തതിലൂടെ ഉള്ളത്? നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ? സ്മോൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിലേക്ക് മാറി, സ്മോൾ പി നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ഇതിലേക്ക് പോയി, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ എച്ചിൽ നിന്ന് കെയിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കെ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് വി ഹാവ് ഒബ്ടൈൻഡ്? The hint is equation number 8. Equation number 8 will tell you what we have achieved. നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. Okay. Yes, can anybody tell me? Should I call out names? Yes, please. Who is that? Atul. Okay, that's a very okay, what's that now? See, fantastic answer. That the Q is missing in K. Okay, I hope that most of you have noted that. Pudiya Hamiltonian, exactly, okay, no, the result that we needed. So you can see that that is what we have to note actually. The new transformed Hamiltonian, it is cyclic in Q. That is K is cyclic. Exactly what you have spotted out. Cyclic in capital Q. This is something that we are actually looking for in classical mechanics. And because I told you, why do we look for cyclic quantities? You know, we love coordinates which are cyclic. What is the reason? Sandra, why do we want coordinates to be cyclic in the mechanics? What is the advantage? Sandra Lewis, you may answer. It is conserved. What is conserved? If a coordinate is cyclic, what information does it tell you? The corresponding momentum is conserved. Yes, exactly. Okay, we have seen that in our previous discussion. If a coordinate Q is cyclic in the Lagrangian of any given system, then the conjugate or the corresponding momentum will be a constant in that discussion. And moreover, we have seen that if a coordinate is cyclic in the Lagrangian of the system, the same coordinate will be cyclic in the Hamiltonian of that system also. നമ്മൾ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു കോർഡിനേറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് ഒരു ലഗ്രാഞ്ചിയനിൽ സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ അതേ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് ലഗ്രാഞ്ചിയനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിലും സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? The same rule applies here. That is the conjugate momentum. Conjugate momentum. I'm using momentum because only one degree of freedom here. Capital P in our discussion will be conserved or constant, will be constant here. Conjugate momentum will be a constant here. And I think that gives you the answer to the question, why do we take all this pain to do a canonical transformation? നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, see that, just sorry,
in our discussion നമ്മൾ കണ്ടു ഒറിജിനൽ കോർഡിനേറ്റ് ആയ സ്മോൾ ക്യൂയിലും സ്മോൾ പിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ ക്യൂ ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് ടൈം ആസ് പെർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ ആൻഡ് സ്മോൾ പി ഈസ് ഓൾസോ വേരിയിങ് വിത്ത് ടൈം as per equation number B. Both are varying sinusoidally with time. നമ്മളിവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടും ക്യൂവും പിയും ടൈം വെച്ചിട്ട് സിനുസോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനുസോയിഡൽ വേരിയേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എ സിമ്പിൾ വേരിയേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേരിയേഷൻ ആക്ച്വലി അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ വിധേയമായി കൊണ്ടിരുന്ന ക്യൂ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ വേരിയബിൾസിനെ F1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച പുതിയ കോർഡിനേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ആയി മാറി, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്ലിക് ആയി മാറി. അങ്ങനെ മാറിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം ഇവിടുത്തെ പുതിയ മൊമെന്റ, ദ ന്യൂ മൊമെന്റ പി ഹാസ് ബിക്കം എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേൾഡ്. ആ ലോകത്തില് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പിക്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് വി ലവ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ്. The mathematics has become simplified. I will tell you more how it has got simplified in the coming moments. So before we conclude this session, we will discuss a lot more in the afternoon session. But before we do that, let's complete it. So here what you see that equation number 8. So I'm rewrite equation number 8 in simple manner, that is k is a function of p alone. K is a function of p alone. Yani paranja karyangalellam this statement and this statement are actually one and the same. I'm just expressing its relevance by writing it different form. K is a function of p alone. Is it okay? I think, right? If so, therefore equation number 8 alle nokala, therefore p is equal to, can you rewrite what is p, the transformed moment of p is equal to, automatically it is k divided by omega, alle p equal to k by omega. And what is k? K is the transformed Hamiltonian, right? alle p constant aanu nammal paranju kazhinju. P constant aanu paranju kazhinjal omega is already a constant. Angular frequency of any harmonic oscillator is a intrinsic property which is a constant. P ഉം constant ആണ്, automatically k will be a constant. And ഈ k കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് k must be a constant? Because k is the total energy of a harmonic oscillator. And you know, a harmonic oscillator is an undamped system where the total energy remains constant. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. So you know that we are very familiar with the drawing energy displacement diagrams. I hope that okay, the kinetic energy, potential energy variation ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും. So this particular graph you'll be understanding. So where this is showing the potential energy variation, this is showing the kinetic energy variation, and this straight line shows that the total energy is a constant. So total energy is a constant for a harmonic oscillator. And k, which is the sum of kinetic and potential energy, or h, which is sum of kinetic and potential energy of the harmonic oscillator, must be a constant. Okay, so just verify that. So p equal to k by omega. Can you see that k is a constant? K is nothing but the total energy. I'm writing it as E, the total energy, and omega is the angular frequency. Okay, and that is a constant. കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫിസിക്സ്, അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് ഫിസിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ്. യാതൊരുവിധ ഫിസിക്കൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലും യാതൊരുവിധ തിരുത്തലുകളും സംഭവിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. So there is no any change in the physics of the problem by doing such a transformation, and that's a wonderful result that we are obtaining. Okay, so where E is the total energy of the harmonic oscillator, total energy of the harmonic oscillator. Okay, one more thing, not only that, think capital P kitti. Capital P is a constant as we have found out from here, E by omega. Not only that, you can find out the capital Q. How do you get capital Q? For getting capital Q, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ബോത്ത് ദ ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഒബേയിങ് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ, നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അതായിരുന്നു. എന്താണ്? ഇഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒബേസ് ദ ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ, or Hamilton's equations of motion remains invariant under canonical transformation നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് Hamilton's equation of motion capital Q obey ചെയ്യും. What is the Hamilton's equation for capital Q? That is capital Q dot. Q dot is equal to dou K by dou
P. ശരിയല്ലേ? ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും? ഏതാ? Qj dot is equal to dou H by dou Pj. അല്ലേ? Hamilton's equation സൊല്യൂഷൻ ആണ്. Small pj dot is equal to minus dou H by dou Qj. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മറക്കരുത്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെ ഫോം അതേപടി പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒബേ ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ക്യൂവിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡോ കെ. എച്ചിന് പകരം കെ ആയി മാറി. സ്മോൾ പിക്ക് പകരം ക്യാപിറ്റൽ പി ആയിട്ട് മാറി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ പി ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് കെ? കെ ഈസ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 it is what? Omega p. That is omega p. So what is dou by dou p of omega p? Dou by dou p of omega p is nothing but omega. Okay, because that is gone. So q dot is equal to, I'm writing it here, please. Pardon me. Okay, for my rearrangement. So that is, this is what we are getting. Q dot is equal to omega in the middle. What is q dot? Q dot means dq by dt, right? So dq by dt, I can directly write it, but I'm writing dq by dt is equal to omega. So from dq by dt, can you get what is q? So dq will be equal to omega dt. You integrate on both sides, you'll be getting capital Q is equal to some omega t plus maybe some constant, give some name a, b, or okay, let's call it as some alpha as we usually do in our nomenclature. So we are getting capital Q is equal to omega t plus alpha. So capital P, so this is my result. Let me say that equation number 9. So let me say that this is equation number 9 and this is equation number 10. Okay. So let me, where alpha is a constant of integration. So let me summarize what is our net outcome. What is our next? Okay, net outcome. What we have done is that we transformed from the old set of coordinate and momenta QP, which is the original set, to by performing a canonical transformation generated by generating function F1 into new set of coordinates and new set of momenta. Okay, by doing so the Hamiltonian also will get transformed, but since the F1 we have assumed is not explicitly depending on time, we got H equal to K in our particular problem. Okay, and we finally got, by the transformation, the new K was obtained as omega p. Means K is a function of P alone. Or it told that capital Q, the new coordinate, the capital Q is cyclic in the transformed Hamiltonian, or which gives you a result that the P, the transformed momenta P, okay, must be a constant. And we are seeing that P is equal to E by omega, which is a constant. Got it? This is one result that we have got, which we have called as equation number 9. And the result that we have got is that not only that, capital Q we got, that is related to the angular frequency omega and the time as omega t plus some alpha, which we called as equation number 10. So the net effect you have to understand. The original equations were Q is equal to, I told you it is something like some Q0 into sine omega t, which was sinusoidally varying, which has got transformed to which has got transformed to this equation. Please take a diversion here. So this was the original coordinate variation, and the P is equal to, what was that equation? Some m omega Q0, right? So previous equations, this is P, alright? So this is the thing, like m omega Q0 into cos omega t, which wrote P equal to P0 cos omega t, equation number B I'm trying to refer. So that P is equal to some P0 into cos omega t, that equation has got transformed to this type of equation. And you see that this is my equation number A and this is maybe my equation number B. A and B, in the old actual picture, both coordinate and momenta were varying sinusoidally with the time. Okay, but original picture both Q and P were varying sinusoidally with the time. Okay, Q and P varying since,
But in the transformed coordinate system, in the nu q and nu p, what is that? Q is varying not sinusoidally but linearly, and of course that is an achievement mathematically, linearly with the time. T കൂടുമ്പോൾ it is not of the form y equal to mx plus c. Okay, so this is of the form some y is equal to mx plus c, because alpha is a constant, t is a variable here in the form of x, m is a constant, that is omega, and y is a variable here, so varying linearly with the time. Okay, and not only that, okay, p has become a constant. P is a constant. Now you tell me, okay, is not our problem mathematically much simplified? Think on a bit and compare the LHS with the RHS. Okay, can you see that our problem has got mathematically simplified due to this canonical transformation brought out by the generative function F1. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ mathematically simplified ആണെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ? And you know that it's not easy to deal with a linear variation than a sinusoidal variation. Mathematically, it's much easier to understand and analyze a linear variation than analyzing or studying a sinusoidal variation. You know, a sinusoidal variation has got a lot of complexities. It has got an amplitude, it changes its sign, it reverses, okay, reaching the maxima, and so on, right? So it's actually quite complicated, but since we are very familiar with that one, you know that seemingly it's simpler, but you know rather it is much mathematically simpler to deal with a linear variation. And not only that, earlier our momentum was also varying sinusoidally with the time, but in the transformed world we can see that our momentum has become constant. Okay, and of course that is an achievement, and hence we conclude this session by repeating that canonical transformations will simplify the mathematical solution of the problem, and every canonical transformation preserves the physics of the problem, but at the same time simplifies the mathematical solution. So it's our task to find out proper canonical transformations where you can make as many coordinates as cyclic, as a result of which those many or that many momenta will become constants. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം കോർഡിനേറ്റുകളെ സൈക്ലിക് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കോർഡിനേറ്റുകളെ സൈക്ലിക് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബോണസായ പുതിയ മൊമെന്റങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി മാറും. And at the end of the day, or after you do the mathematics there, you do an inverse transformation, and once you do the inverse transformation, you will be able to get back to the real physical problem. Okay, that's about an example, and I will add some more physical meaning to this problem maybe in the next session. Please join the same Google Classroom by some 2:30 or 2:35, within 2:35. Okay, thank you.